Okay. Hello sa mga kamutis. Anyway, it's June 21, 2024. It's sa maron adlaw. It's Friday. It's Friday. Anyway, uh, mayong hapon sa tanan, mayong hapon mga taga San Francisco, mayong hapon taga Poro, Tudela, o Tudela. Labi na itong mga OFW, mayong hapon ninyo. Itong mga OFW nga taga Kamutis. Kumusta na mo oy? Again, this is Tommy. Magsamok-samok na sad ninyo, mayong hapon ninyo tanan. O usa ko mo padayon, palihog ko no og comment and share sa kaning atong video para nga ma-spread sad ba. Ug dili na ako makalimtan, ako i-explain ninyo ang advokasya aning channel Kamutis News. Mao ang transparency and accountability sa public officials sa Camotes Island. Ato lang ni good governance ba? Good governance sa ato po. So, muna ato pandinin nga. I'm trying to disseminate public documents ngadto sa publiko. O na ni opinion, ako more on di na to matawag educational thing or something or whatever you call it. Na ato lang tagaan sa o chance na makibaw ang uban nga way access sa internet, inana, dili makibaw ka sa likanahon, nagado sa mga board diha nga ganahan mo basa-basa, so mao ni siya. So ang ato katungod ani may bawon ta mo unsay ato katungod ani. So mao ni siya. Mao ni siya ang gitawag nga Bill of Rights. Article 3 sa Philippine Constitution, Bill of Rights. Sa Section 4 sa Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peacefully to assemble and petition the government for redress of grievances. So doon na tayo freedom nga mo istorya, mo express. Katungod na nato, it's a right. Dili lang na kay pribilehiyo. There's two things. It's privilege and privilege is two different things. So karon ang Section 7 sa Article 3 Bill of Rights nagingon, the right of the people to information of matters of public concern shall be recognized. Muna importante, access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transaction and decision, as well as to government research, data use, basis of policy and development shall be afforded the citizens subject to such limitation as may be provided by law. So natay katungod no maka-access sa mga official nga records, mga dokumento pertaining sa mga officials acts, transactions. Andiyo sa kay mo mag-niabli pa lang. Sige lang usap mo diha. Abli mo rin ako puntahan. Sige lang mo diha. Okay. So, balik na ta. Balik. So, mo ni siya ang Article 3 Bill of Rights. Sorry gid kayo. Sorry gid. So, anyway, ato na sa baon. So, okay. Ato ni pagamyon. Pero, madapin siya tagamay. Magsugod na ta. Muna ni siya. Okay. Mo ni siya ang Commission of Audit atong 2012. So, anyway, as you can see,
mula niyang ibabaw sa kuan mga papel na kuan na to nakuha. So padayon ta mo padayon ta. So mao ni siya ang executive summary sa Municipality of San Francisco. Ano pa ganyan sa mukha ba ni sa mukha na ginako ni sa tingin na may okay ako picture no muli na magsamok-samok mo din ang ni ano ato sa nagkuhaon ano talaga pag may pagitan eh pwede magsamok-samok para mabasa nato. So anyway, now we're back. Okay, tayo na ta. The municipality of San Francisco is located northeast of Cebu province with an approximate distance of 38 nautical miles from the city of Cebu. The largest among the 4 municipalities of the island of Camotes with a total land area of 10,596.87 hectares. The town was recognized by the Spanish government in Manila in 1863 with Apolonio Navarro as its first captain and now has 15 barangays with population of 44,498 as of November 2006. Dugay naman sa ganit. 2006 November, so ang mga population nato is almost 45,000 ra. So okay, padayon ta sunod. Oh, ato ni balik sa. Ang kaning audit ba sa kuha? Sa dayon sa tumoy-tumoy na to, ako ni i-explain ninyo gamay kaning tawag nga audit observation, recommendation, reference, management action, status of implementation, reason for partial or non-implementation. So, timanin ninyo, kaya usahay di makita ganing patatayo sanay ani. So, timanin siya ang mga this is just an opinion sa COA audit pero doon na sila recommendation nga kinahanglan nga ato sundon sad sa mga empleyado sa gobyerno. Okay, let's go next. Muna siya ang highlights financial operations sa ato lungsod sa San Francisco. During the year, the municipality realized a total income of 73,705,231 pesos and 66 cents. Compared to 72,992,004 pesos point 20 of 2011. So doon ay increase na 713,227 and 46 cents or it's a 0.98% increase. The agency appropriated the total amount of 90,891,389 pesos and 50 cents which is higher by 9,175, 284, 80.88 or 11%, 11.23% than that of 2011 of 81,716, 104.62. On the other hand, total disbursement amounted to 71,888 and 888,991 and 18 cents of an increase of 0.55%. The municipality assets, liabilities, and residual equity as of December 31, 2012 are 101,610,234 pesos and 80 cents. 27 million, respectively, with the asset and liabilities increased by 0.5%. So, muna siya. Now, next. Summary of significant findings and recommendation financial compliance audit. So, muna siya, pag-audit atong 2012, ato ni siya kung ano, muna siya, let's say, kung 2012 karon, the-audit ni siya the following year, which is February 13, I believe. That was the date. So, muna ilan nakitaan.
Ato basahon ang primero nga significant finding. So meaning to say, doon may gamay nga sipiat, whatever, doon ay recommendation sa ang kuha ani. So meaning, okay, December naman nahuman na. So ilan na ma-implement, doon na sila chance nga ma-implement na nila the following year. So murag inana ba? Na murag na itay gamay nga sipiat karon, so ato kurikan. It's just more on correction. It's an opinion, observation, and recommendation. Pero nasa gamay nga kuan in kaso og dili mo ma-implement. So ma-explain din nato dire. Okay. So ang primero nga nakitaan sa mga auditor atong 2012, for the period of 7 years, the existence, whereabouts, condition, and valuation of property, plant, and equipment, which is PPE, totaling 86,229,846 pesos and 92 cents, could not be determined due to the lack of report of physical count and property, plant, and equipment and subsidiary records, and failure to the agency to conduct physical count of PPE in violation of, in violation of Section 124 of the new government accounting system, thereby casting doubt on the reliability of the PPE accounts totaling 57,964,819 pesos and 50 cents. So kani siya, yes, it nisulti nga violation. Mura ba ka ng sipiat? Kung sa pa doon ay sipiat. So, doon na say kay sila may mga eksperto ani, ang mga auditor, nasa ko ani nga kanang tuig ila ni sa mga Pebrero, Marso ana napadano ni nila. So ang munisipyo ila sa ni basahon niya na mga basahon nila ang recommendation niya narana sad nila og ila masundon. Pero doon na may violation, no choice yun, murag inana ba. So mo ni ang i-recommend sa auditor atong 2012 nga ila nakitaan anang year, calendar year 2012. Remember, 2012, the municipality should create an inventory committee composed of the representative from accounting office, treasurer's office, and office of the municipal mayor that will conduct physical inventory of the agency assets and submit the report thereon not later than January 31 of each year. My recommendation. Further, both the municipal accountant and municipal treasurer should maintain property ledger cards to support the recorded fixed asset and to reconcile the balance between the general ledger and inventory report every year. Furthermore, acknowledgement reports of equipment should be updated pursuant to Section 42 of the NGA's Manual for LGUs. So meaning, doon na sila i-recommend nga muna inyo ang ibuhat for next year para nga wala taaning gamay nga sipiat. So, more on, pero doon na violation. Pero di man na iyon kaya bato ni violate ka karon nga may sakan, no? There's certain laws nga mo apply before that. So, mo na siya. So, ako lagi explain. Kani siya 2012 ni siya. Dili pa sabot ng kuan. Pwede man sa atong 2013 around abot man ta na panahon ng 2013 na sa tuisutan. So, mugawas sa ni siya sa atong doon na ito akong pakita ganiha nga asa itong mga kuana mahimo niya yung reference. So meaning to say ang reference ani is ER 2012 makita na ito sa audit sa 2013. So inana na siya. So next, number 1 to siya. Number 2 is mo siya the depreciable property plant ato na ni konon PPE, totaling, lisod matag punaon sa dani, 75,038,668 pesos and 5 cents were not provided with depreciation in prior years, and the depreciation in calendar year 2012 were for selected properties only and was not supported by schedule of depreciation, contrary to the provision of Section 35
359 of HAS Manual Volume 3 for LGUs, thereby casting doubts. Kaning casting doubts. Doubts. Wala. As to the reliability of balance of the PPE as of December 31. So muna inungdan kay kaning wata inventaryo niya ang kung dili ba magtuma ba. So muna nga naay mga recommendation ng kuan. So muna ang gi-recommend. We recommend that the municipal accountant, padung ni sa municipal accountant, should provide for a yearly depreciation of property, plant, and equipment, which is PPE, pursuant to Section 335 to 359 of NJA's Manual, Volume 3 of LGU. So wali siya ng mabasa ni sa accountant. So, you have to comply. You know? So, let's move on. Ikatulo, sa mga nakita atong 2012, again, 2012, okay? The bank reconciliation statements revealed various long overdue items requiring adjustment by book as addition to our deduction from totaling 816,708 pesos and 31 cents and 444,730 and 49 cents respectively were not taken up in the books for lack of supporting documents. So doon ay entry dito na muna siya niya why document lack of kuan. So the items requiring adjustment by bank totaling 185,329 dated as far back as 2000. Uy! So sa 2001 pa na ini nga kuan na nga wagin magka katugma were not adjusted by bank further various long outstanding state checks totaling 173,000 hala 173,615 pesos and 7 cents. Dated November 10, 1995 to March 10, 2012. Kadugoy na biyaan niyo eh. Uy. So like I said, ato balikon diri kanina ka-point niya to recommend that the municipal accountant So, iyan ni backtrack sa tanawang sad. So, I don't know, they're better than me. So, we'll see. Okay. Ato naman yung yapon matrace ba? Muna itong itawag na trail, auditing trail. So, let's move on. Muna siya require, kamo sa basa kay manigarilisad ko, further the municipal accountant should request the concerned depository bank moreover require the concerned municipal accountant and treasurer to adhere strictly to the provision of Section 59 LGUs Yeah. Number 4. Kani gwapo ni isgutan ni number 4. Cash advances. Remember. Ano ni batas? Cash advances granted to the officers and employees totaling 3,480 and 86 pesos, 860 pesos and 38 cents remain unliquidated as of December 31, 2012. Further, additional cash advances were granted even if the previous ones were not yet settled. So, doon na pa ikuan, wa pa ma-settled sa libro, and then, nanasay bago, in violation of the provision of COA Circular Number 97-002 dated February 10, 1997. We recommend, muna rekomendasyon sa COA. Muna recommendation. As you can see, we recommend that the management should strictly adhere to COA Circular utilization and liquidation of cash advances. Enforce prompt settlement, liquidation, Further, we recommend that the accountant, so kani siya ko na is pointing to the accountant. Oy, accountant, wake up. Accountant, be required to verify thoroughly the abnormal balances and effect the necessary adjustment in the books of accounts. So nakakuha ni nga to ang accountant. Ato ko naman panawagan ana basin og nakuha na sa ni sa 2013 o sa 2014. So kay nagsugod man ta sa ubos. So remember, takibaw na implement na ba ni so nanawagan lang ta ana ba. So let's move on. Ikatulo, due to BIR account with an
accumulated balance of 2.5 million as of December 31, 2012 were not remitted to the Bureau of Internal Revenue. Wow! Depriving the government of the immediate use of the funds for various program and projects. So meaning, o panlitan, silbing mo, maginila nakita nga, angay unta ni i-deposito. Were not remitted to the Bureau of Internal. So, adto ning 2012, nitabo. So meaning, nga napabot ang pamanato next year nga sulti. So again wa ko magdulong-dulungan diri. So muna na nakita. So muni ang gi-recommend sa. We recommend that the management directs the municipal treasurer, meaning management is the mayor or whatever, higher than the treasurer, and the municipal accountant to verify and reconcile the amount payable to BIR and thereafter remit the same to BIR. Henceforth, we recommend prompt and regular remittance of all taxes withheld within the prescribed time to avoid penalties and surcharges. Oh. So, sige na lang. Ato naman makuhaan. Ato na pa rin sa number 6. Uy. So many. The municipality's unexpected local disaster risk reduction, amo din ang meaning sa LDRRM. Okay? It's Local Disaster Risk Reduction Management Fund, LDRRMF, in the amount of 1,744,094 pesos and 57 was not transferred to Special Trust Fund as required under RA, Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Risk Reduction and Management Act of 2010, state also the law on NDRRM, thus exposing the fund balance to utilization other than disaster risk reduction and management. So, ano mga ina is para lagi ito so kaya makita nila ito sa ubos. So, we therefore recommend the management strictly adhere section, blah, 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 accounting, reporting guidelines of LLD. So, para yun ta. So, ni-recommend. Muna siya ang kuhan. So, ito sa appropriations, next number 7. Appropriation for 20% development fund were utilized for expense. Appropriation of 20% development fund were utilized for expense items not related to or not connected with the implementation of development projects, programs, and activities in violation of Section 4 of the Joint Memorandum Circular Number 2011-1 of the Department of Interior and Local Government and the Department of Budget and Management, which is LGU and DBM. Section 287 of the Local Government Code mandate local government unit to appropriate its annual budget no less than 20% of its annual internal revenue allotted for development project. All projects to be funded on 20% shall contribute to the attainment. So maunta ni siya. So resolution number 10621 enacted the appropriation ordinance number 2001110 annual report of San Francisco calendar year 2012 approved by Honorable Mayor Ali A. Artiliano on September 27, 2011. The said ordinance appropriated 12 million 20% development fund. So, base sa ila examination, the disbursement voucher and payroll of the expenditure charged to the 20% development fund year 2012 revealed that such fund was used to pay for the following expenses. Really is so, letter A, maintenance of municipal building, 92,000. Repair, electrical supplies, totaling of 170,846 pesos. Sumuto siya ang mga balikon na is not supposed to be ikuhang sa development plan. Sakto po, sako pagsabot. Okay? So now, kanya man din nakabutan ng mga items not covered. So kung nasold to aning items nga not covered, so pasabot nga dili ko mao tong ilang gibuhat, dili mao nga budget ang ilang gikuhaan.
So muna siya. Administrative such as cash gift, bonuses, food allowance, medical assistance, uniform, supplies, meetings, communication, water and light, petroleum products, and sunod ano yun, 4.2, salaries, wages, and overtime pay. Hindi pwede dito. Traveling expenses, whether domestic or foreign. Registration or participation fees in training, seminars, conferences, and convention. Construction repair, mo na, hindi din na pwede, no? Construction repair or refinishing of administrative office. Purchase of administrative office furniture, fixture, equipment, or appliance. Purchase, maintenance, so base sa resolution, hindi na ito. Ana din na siya. So, repair and maintenance and administrative offices such as accounting office, office of the mayor, and others are among the expenditure items not related. So, muna siya, repair and maintenance of administrative office such as accounting office. So, ato to balikon, repair and maintenance. Ang kaning ilagi gasto diri maintenance of municipal building, repair, renovation, accounting office, 71,000. So dili na mao base aning gisulti diri. So muni go repair and maintenance of administrative offices such as accounting office, office of the mayor, and other supply expenses are among the expenditure items not related or not connected with the implementation of development project program activities, therefore not chargeable against the 20% development fund. Details of the said expenses are shown in the attached schedule. We recommend that the management refrain from using the 20% development fund in paying expenditure items enumerated under Section 4, Circular April 13 to 11, DILG and DBM. So meaning, ang kaning kwartaha nga gigamit sa repair sa administrative office such as accounting office, which is ato balikon diri, which is 71,000, dili na pwede. Uy, ayaw, sakto na ako pagsabot, correct me if I'm wrong. Dili na pwede nga na nato ikuha sa development fund kani siya, kaning nakabutang dinhi. So ang total ani niya is 170. Siya ang suroy-suroy na gibutang diri sa development fund. Uy, wake up. So okay, panayon ta. So those are the violation of 2012. So muna siya, kalimutan ko paningin, basaho sa na ninyo. $43,110. Dili siya pwede. Department of not supporting disaster risk management activities totaling 43,000 were charged to the LDRR in violation of Item 3. Mao sa na siya. Ang dili na pwede na ito ikon. Oy, natukuha ang kwarta. So muna siya ang mga basaho sa ninyo kung manigarilyo ko. Okay. May 3.1, 3.2, 3.4. Relief and recovery programs in communities or areas stricken by disaster calamities. So muna siya pwede we recommend that the management refrain from charging to LDRRMF those expenses which do not support disaster. Diba na ayaw sa ninyo na naaawon. Palayon ta. Muna siya, remittance of employers' share on premium contribution to Pag-ibig Fund for calendar year 2012 was over 19,000. In violation. Na-over, violate ka pa? Uy, ano ba din? Anyway, malata, nabasa taman so inana na siya. So muna siya, sige, basi mabasa na inyo, basalaw sa inyo.
break pa. Amo si basa, oy, nga ako lang permit. So anyway, medyo na basa mo na ang Maisog Rally kumana sa Pampanga, niya si Baysara, ni Risaina, ni si Basti, si Gihagbira, si Bungo. What's going on, guys? Na inana naman na siya. Kani siya, lamin sa kani, basahan ninyo. Ha? Ako lang si Stiwason ako sigarilyo kay matuta sa pinakanindot na abot na taan sa pinakanindot na party. Again, i-disseminate lang ako ang mga public information ngadto sa katawan. So muna ako advokasya, bisa di ko kunaon sana. Advokasya anak nila. Ari na ta. Ako ginagi ko ang color status of implementation of prior years audit recommendations during the year out of the 17 prior years audit recommendation na po ang na-implement, 7 ang wa ma-implement. So meaning, inanin di siya. Katong ibasa kami. Katong ibasa kami sa 2012. So doon ay mga obserbasyon, mga observation to nila na nakitaan sa auditor. Kung gawas niya to sa aning seksyon, yun nga seksyon, mga previous years, para makita na to o ni kuan ba sila sa recommendation or they can contest whatever it is, like either or. So ato pakpakan sad during the year out of 17 prior years audit recommendation na po ang na fully implement. See? Think about it. 10. Good job. Good job, munisipyo. So doon ay 7 were not implemented. So kana mo ato na anawon pag-ayo. So again, daghan salamat. Maayong trabaho, good job na siya. Good. Kung sakuan pa. So, next ta. So, muna siya. Kita mo fully implemented. Ang katong gi-recommend nila atong 2011, 2012 ba ni siya? Katong sa awards and prizes of amounting 2 million. So, na-implement na nila ang gi-recommend. So, na management action, na status implementation, tama ba? Right? So, muna siya. Papakan nato sila. So, muna siya. So, next. Kauban na siya. Maliko na ito. Fully implemented gyapon ni the failure of the municipal muni nakita na itong 2011 karon na implement nila which is good. So good job, mayo gina siya. Nga inana ang ato angay buhaton. Mayo na siya. So haritas sa next. Taga na siya makabasa sila. So meaning to say, ang gihimo sa accountant to record the payments of loan amortization amounting 1,507,790 pesos and 47 cents. The understated difference of its acquired loans of 4. So, good job, ha? Good job. Now, kani siya, kung makakita mo ang puwa, inyo tanaw na ng AAR, meaning Annual Audit Report 2010. So, karong 2012, wag yapon na siya ma-implement. So, ang obserbasyon, para itong ibasa nato, kani siya, observation niya itong 2010. Advances to officers and employees amounting to 2,158,649 pesos and 66 cents remain
in the books of the agency due to its failure to enforce the provision of COA circular da. Now, muna ilagi recommend balik atong 2010. We recommend that the municipal accountant, Mr. or Mrs. Accountant, shall demand from the officials and employees with outstanding billing. Mga empleyado, kinsa man na iko or officials, astounding cash advances for the liquidation of the same. Should concerned officials and employees fail to liquidate, withholding of his or her salary must be sorted to ensure its liquidation. So meaning, ibanan. Muna i-recommend nga. Kinsa man to, whatever, or para day o demand later, muna ilagi buhat, which is good job. Ang gihimo sa ato management, which is ato lungsod, nagpadaog demand letters were already sent to concerned employees. So remember, magsigil tag inana. Ato sa niyo na akong pagayo. So 2010 pa ni siya. So meaning to say, pila na katuig. Walang gyapon. Not implemented. So padayon ta. Okay. Mao gyapon ni siya 2010 pagyapon. So loans receivable amounting 630,000 pati gyapon unsettled due to the failure of the agency demand repayment. Oh my God. Dili ani demand to pay already made. So 2010, so limo na nila kaduha na the agency has not collected any amount from the Fisherman's Federation. Sa Fisherman's Federation na ini siya. Okay? For ato ni basahon ni loans receivable to 630,000 remain unsettled due to the failure of the agency to demand its repayment as provided for Section 3 of the Memorandum of Agreement entered o doon na din mo with the San Francisco Farmers and Fishermen's Trading Federation. Kinsa kaning mga tawhana? Yun ay mo. So 2010 pa ni siya. Okay, ato na ni ma-find out niya po. Remember kalimpi ni siya. Ang San Francisco Farmers and Fishermen's Trading Federation. Paminaw mo ani. Kinsa man to. Okay? Okay, kanina sad. Kani mo'y grabe ni. Kay 2005 pag uni siya gud. Una-una tani pagay 2005 pa ni siya. The municipality paid honoraria to the BAP, which is the Bids and Awards siguro ni, amounting to 60,000 with inappropriate funding source in violation to Budget Circular number 2004-5. Ang rekomendasyon sa kuan 2005 pila na ni katuig, 7 na. Kinsa mo itong mga tawhana membro sa BAP? Refund the amount and refrain from disbursing honoraria not in accordance with the Budget Circular number 2004-5 dated March 3, 2004. Oy, kamo diha, asa naman mo? Request for, ang gihimo sa lungsod nato, muni gihimo, request for payment made to back members concerned went unheeded. Uy, muro magwalain ba na uy? So muna na refund was not received. Contact na nila itong mga tawhana, tao magini siguro, it's an individual. So asa naman ni? Uy, ato ni pangitaon uy. Kung kanisang mga auditor, ngano man ni nga niabot naman ni 7 years, wala gyapon action nga gibuhat sa ila side. I'm sorry wa ko magkuan wa ko masangin. So unsa magi-sakto ani gyud? Muna yung mga pareho nato, mga concerned citizens na nagta. Unsa magi proseso or balaod nga angay buhaton ani.
is there any way me as an individual, a Filipino citizen, unsa may akong matabang ani nga mabalik ni nga kwartaha? Mail lang ni katabang sa katong mga nakinahanglan, mail lang ni ano, napadong man inuni sa katong mga naasaba. No? Kaya pag yun, maugyapon di siya. Katuganiha, pila man to? 60,044 pesos and 96 cents. Yeah, 2005, yan na sila in. 2005 gyapon. Hala, oy, unsa naman eh. Oy, nanawagan ko unsa naman eh, oy. Okay? Ato basahon. There was deliberate claim. Ha? Deliberate. Bugat kay na. Bugat kay na siya nga words for honorarium by members of the BAC and TWG in violation of the Budget Circular Number 2004-5. Technical Working Group, appeal ani. BAC Chairman, appeal. Atong 2005. Ngano man ngayon ani man siya? The municipal official concerned should refund immediately. Think about it. Should refund immediately the disallowed honorarium amounting to 106,052 pesos. Hindi kay dako. Oy, balik lang ninyo. Oy, nanawagan ko aning mga concerned aning partiha. Ibalik. Uy, naon sa mayon kadako. Ganiha 60,000, karon 106,000. Appropriate sanction must be filed against the officials who deliberately collected the honorarium. Think about that. 2005 pa ni siyang audit nga nakitaan. Mura gibaliwa. Asa man tani antog lang na siya nga tiway lang na siya. Kani ako panulti, opinion na niya, opinion. Muna yun, bato-bato sa langit ang maigo. Akin na igo, yun. Muna siya. So, ato na siya tan-aon, grabe-grabe sa to. Uy, asa naman to, nanawagan ko atong mga tawhana, atong 2012 ni nahitabo na 2012 kaning 2012 kaning dili nahitabo na atong 2005 ato balik ko na wa naman tong papel ato ni istoryahan. Okay, ang katong kuan siya 60,000 nahitabo na 2005. Bugat kayo ang isulti sa auditor unya unsa naman to iga karon. So hopefully, basin siguro sa 2013, ipamayra na o balik, i-refund na ang kwarta. That's 60,000 and 106,000, almost approximately 166,000 pesos. Unsa naman na? Mo bitaw ni nga angay gyud nga unsay nga aning lagi magtan-aw sa uy. Mo na kita mga concerned citizens, ato sana sila pangutanon, asa naman na, oy, muna nga ni paagi ko ani sa social media. Nanawagan ko anang mga tawhana nga gipasabot sa BAC, bids and awards, so banay meaning ana, whatever it is. Niya kanang TWG kay bago technical working group na siya. So whoever the members of the BAC and TWG that time 2005. Remember, you guys still owe 60,000 pesos and 106,000 pesos approximately. Plus or minus. Ako mo kung ano itong sense. Kapoy nagbalik na to. So, inani na lang. Muning advokasya nato. Ato ni klarohom yun. Again, wata mamasangil ani. Ato lang ni gi-disseminate. So, kamo, pila mo kabuk ang kahibaw ani?
mas daghan siguro, mas majority ang wa makibaw aning sitwasyon na. Ay, for sure nga nakibaw ani. Ang auditor yun. Unya, unsa may gihimo? Ha? Pito na katuig. Sige lagi na ang sulti nga refund not received or whatever katong ganiha, katong ato nakita ang ganiha. So ato, pwede matay. Oh my God. So anyway, kuan ni ato anyway, kuan man ni ato istorya, pwede tinuod, pwede bakak. Pero ang kaning ako ipamasa karon, this is real. Kung ano documentation public official ginigikan ni sa kuha, commission on audit. Dili ni tumo-tumo. Remember, this is real thing. Alright? Just remember that. So, whoever it is, please, ibalik na na, oy. Balik na na. Well, there's nothing wrong with it. I mean, like, normal na ako without, no one is perfect. Okay? Dili ta perfecto nga tao. Ha? No one is perfect. Even me, myself. I'm not, dili ko perfecto. So, kamusta, dilisan mo perfecto pagkatao. Remember that. Ha? Dilisan mo perfecto pagkatao. Ha? So, no one is perfect aning kalibutan na. So, para lang sad, gihubog-hubog na unsa ba naa sa na padung ng kwartaha, may laon ta na makatabang sa mga pobre. Ha? Pareho na ko, na kinahanglan og tabang. So, uno-uno na to. Remember this. Pangitao na nato. Ha? One thing for sure, I can guarantee you guys, di na ko mo garantiya dahil. Sorry. Sorry dahil. One thing ako ikasulti ninyo, nga ato ginabalik-balikon. Ha? We're in the new age. Remember this. Ang ato sitwasyon karon murag dili maayo. Currently, national level wise. Okay? Ato balikan. National level wise, dili gid maayo. Si Sara Duterte ni resign na unya ang uban mga public official gipang terminate without due process. Opinion ra na nako ha, opinion ra, remember. Nya di man ko membro sa KOGC kana si Apollo Kibuloy. Nabay warrant of arrest ng way search warrant ni sudlong ka. So mura na super ako ni ba wa ta kay baw sa other side sad sa ato mga law enforcement agency. Is it legal? So the court will decide it. So kay bawo mo ko mura magduna na siguro demanda ang partiya. So mo ni ako pasabot nga balikan nato to 60,000 plus 106,000, a total of 166,000. Mo ba na? Murag inana sakto ba na ako kuan. So palihog. Pito na katuig. And then mukuan lasag ko sa mga auditor. Ngano man ni niabot man ni ani nga wa lang gyapon nahimo. So what's the good? I mean, like, what about sa reason? There's always a reason behind this. That's the real thing, you know. There's always a reason behind this. Yeah. So inani ni siya. O kinsa man to, whoever, o kinsa man to, taga-kamotis ka ba, taga-diin ka ba, nga makapaminaw ani, katong mga eksperto, or palihog ko mga pareho na ako, nga doon advokasya sad, ng mga concern. Sagay ko gamay ninyo, manawagan ko, manawagan ko sa katong mga, unsa mangyoy pamaagi ani, unsa may solusyon aning mga ani nga pasagdan na lang to, it's 7 years na, 2012 na, walang gyapon. So muna, anyway, dinhila ko to, palihog ko please make comment, please share comment sa site na to. Padayon ta ani, kaniwa, ako ni kaugalingon, is my own thing. Why nagsugo nako, wa tanan, has nothing to do sa politika, it's just being me. In ani ko, what can I say? No one can change it. But I'm doing it legally. Remember? Legal ning ako ibuhat. As long as we're not doing anything illegal, we're free.
katungod natong tanan. Mayong gabi or mayong hapon or whatever it is, asa man mo dapita, mo ni si Tommy ang og sa kuan pa transparency and accountability sa mga kamutis public officials, or maybe in the future, think about this, maybe in the future we're gonna go up to the higher level. So this is just the beginning. Again, nanawagan ko sa katong mga BAG TWG 2005 napamoy responsibilidad nga 60,000 o 106 milyones 106,000 nga wala pa as of 2012. Karon 2022 nung tawa, kay ba what's going on? Ana, wani remember, wa ko magkuan kay basin og sa 2013 audit makita nato nga na implemented na ni, napaningil na, whatever. So again, daghang salamat ninyo tanan. I'm signing out. Tommy, Kamotes News Channel. Please comment and share. Babu, sayonara, hasta la vista. Babu.